First we can discuss about the left factoring. When a non-terminal has two or more productions whose right hand side start with the same grammar symbols, the grammar is not LL1 and cannot be used for predictive parsing or top-down parsing. So we have to make some transformation for making it suitable for top-down parsing. In that case, we will replace the productions like this into another form. That is, if we have productions like this, then we have to transform this production into another form like this two. So this is our first production or set of productions. A gives alpha beta 1, alpha beta 2, etc., alpha beta n or gamma. In all these productions we have this alpha. This is some set of strings, grammar symbols, they are common. Okay. Then in this case, while performing this parsing, we will have some confusion whether to take which of this production. Then we have to transform this grammar into a new one like this. A is equal to alpha a dash or gamma. Here this alpha is all these ones. We'll have A gives alpha a dash. A dash is a new non-terminal we have added, or gamma. Okay. Then a dash is equal to beta 1, beta 2 or beta n. So this is the left factoring. And for example, if we have a so this is one example case. This is a grammar. We have a set of productions, and this case, considering the S production, this set of symbols, this is actually some if then else statement, grammar for identifying or considering if then else statement. This I means if, then T means then, E means else. E is expression, S is a statement, like that. Something A and B are some terminals. Okay. So in this case, S is equal to some set of symbols. Here also some set of symbols. So for both these production, these starting symbols are same. So we will have some confusion whether to take which of these two productions. So we can consider this as alpha. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇതിനെ ആൽഫ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So this is actually, we can rewrite like this. This is like S is equal to alpha epsilon or alpha ES. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ, ആൽഫ എപ്സിലോൺ ഓർ ആൽഫ ES. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആൽഫയുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു എ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിൽ സേ ആൽഫ എസ് ഡാഷ് അല്ലേ, ആൽഫ എസ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആൽഫ എസ് ഡാഷ് ഓർ ഗാമ അല്ലേ, ഓർ ഗാമ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ എ ഉണ്ട്. ദെൻ എസ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ആൽഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും, എപ്സിലോൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ ആൽഫ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്, ഇ എസ് വരും. സോ ഇ എസ് ഓർ എപ്സിലോൺ ഇങ്ങനെ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ശരിക്കും എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എസ് ഗീവ്സ്, ഇത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. എസ് ഗീവ്സ് ആൽഫ എസ് ഡാഷ് ഓർ ഐ capital E T S S dash or A. Then S dash gives എന്താണ്, E S or epsilon, and this will be, we will add that as such, E is equal to B. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറും. ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും.
ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും, നെക്സ്റ്റ് പാഴ്സർ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിഹൗ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ലെഫ്റ്റ് ഫാക്ടർ. Then next we have to consider general concept of the top down parsing. നമ്മൾ പാർസർ എന്താ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസുകളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്താണ്? സിൻറ്റാക്സ് അനലൈസർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നുള്ളത് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ആണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും? സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത്? പാർസർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻറ്റാക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഹാവ് this is lexical analyzer, then this is syntax analyzer or parser, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പാർസർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ടോക്കൺസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പാഴ്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പാസ് ട്രീ ആയിരിക്കും. പാസ് ട്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിഹൗ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ പാസ് ട്രീ ഫോർ ദി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി റൂട്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി നോഡ്സ് ഓഫ് ദി പാസ് ട്രീ ഇൻ പ്രീ ഓർഡർ. അതാണ് ജനറലി നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഫൈൻഡിങ് എ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഫോർ ആൻ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്, അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെലക്ട് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ നോൺ ടെർമിനൽ, മാച്ച് ദി ടെർമിനൽ സിംബൽസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് num1 പ്ലസ് num2 സ്റ്റാർ num3. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ദിസ് ഇൻ ടു ആസ് ഇൻപുട്ട് ടു ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ, ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിൻ്റെ ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ആർ ഗിവിങ് ദിസ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആൻ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ. ദിസ് ഈസ് അവർ lexical analyzer. We are giving this as input to lexical analyzer. Then the output will be set of tokens. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് num1 നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ID അല്ലേ, ഒരു ID ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. പിന്നെ പ്ലസിനെ നമുക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, അതൊരു ടോക്കണാണ്. പിന്നെ num2 എന്താണ്? അനദർ ID. ദെൻ സ്റ്റാർ ഈസ് അനദർ ടോക്കൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് num3 ഈസ് ആൾസോ ID. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: ID പ്ലസ് ID സ്റ്റാർ ID. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? ദിസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് ടു അവർ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഓർ പാഴ്സർ. പാഴ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? ഒരു പാസ് ട്രീ കിട്ടണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പാസ് ട്രീ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദിസ് ഈസ് സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലി കറക്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പാസ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹാസ് സം സിൻറ്റാക്സ് എറർ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വിൽ യൂസ് എ ഗ്രാമർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അവർ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഗ്രാമർ. So in this case, for this case we are using a grammar that we have already discussed in our previous discussions. This one, okay, we will use a grammar like this. Okay, which one is? Okay, anyhow, we can use a grammar like this. E gives TE dash,
E gives T E dash E dash E dash gives plus T E dash or epsilon plus T E dash or epsilon. T gives F T dash T dash gives star F T dash or epsilon F gives E or ID. Assume that this is our grammar. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to parse the input. We have to parse the stream of tokens available from the or output from the lexical analyzer. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഓഫ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ID പ്ലസ് ID സ്റ്റാർ ID. കാരണം നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു? num1 പ്ലസ് num2 സ്റ്റാർ num3 അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിനെ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാസറിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെലക്ട് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ നോൺ ടെർമിനൽ, ദെൻ മാച്ച് ദി ടെർമിനൽ സിംബൽസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി വിത്ത് ദി ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷനാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അഭിജിത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അഭിന സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ അല്ല, നേരത്തെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ശരി. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി ഡെറിവേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹൗ ടു ഡിറൈവ് ദി സ്ട്രിങ്. ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്. നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം സോ we can start from our symbol. This is our grammar. We can start from first from E. This is our start symbol. And we have പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുക. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് കിട്ടുന്നവരെ, ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് കിട്ടുന്നവരെ പോകണം. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്നുള്ളത്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് സിൻടാക്റ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് വി വിൽ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് സിൻടാക്റ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്. ദർ ഇസ് എ സിൻടാക്സ് എറർ. സോ ഇൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? ടി ഇ ഡാഷ്. സോ വിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടി. Sorry, we can use here, that will be better. Okay, anyhow, T, sorry, we'll start with E, then E, T E dash. We'll consider the first production, this one. Then we assume that we will follow the leftmost derivation, alle
അപ്പോൾ ടിയുടെ കേസിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ടിയുടെ കേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ ഉള്ളത്? എഫ് ടി ഡാഷ് ആണുള്ളത് അല്ലേ. നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഡാഷും ഉണ്ട്. സോറി, വിൽ ഹാവ് ഓക്കെ ഓൺലി ദിസ് ഈസ് ടി ഡാഷ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഡാഷ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോ എഫ് ടി ഡാഷ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു സോ ദിസ് ഈസ് അവർ പാസ് ട്രീ നൗ. ഇ ടി ഇ ഡാഷ് ദെൻ എഫ് ടി ഡാഷ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് മോഡലിലുള്ള ഡെറിവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റുള്ള ഇതാണ് എഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫിനെ വീണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. അതായത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ്? എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു this one expression this one right parallels. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്ത് കിട്ടി? വി ഗോട്ട് എ ടെർമിനൽ സിമ്പൽ അല്ലേ. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനലാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ. ഈ സി അല്ല, ഇത് ബ്രാക്കറ്റാണ്. ഇതൊരു ടെർമിനലാണ്. ഇതും ഒരു ടെർമിനലാണ് പുറത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെർമിനൽ സിമ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് അല്ലേ. ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റർ ഇവിടെയുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സിമ്പൽ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതും ഇതും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കും. മാച്ചിങ് ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസിസ് ആണ് വന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ഡി ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതായത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതെടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് വേണം. ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഫിനെ റീകൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതല്ലായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പകരം നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു? വി ഹാവ് ടു ബാക്ക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഡിറൈവ്. വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി അനദർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എഫ്. സോ വി വിൽ കൺസിഡർ ഐ ഡി. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ സിമ്പലിൽ എത്തിയല്ലോ. ഇനി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഇതിനാണ് നമുക്ക് സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? നമുക്ക് സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ ജനറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ട്രീ, സിൻറ്റാക്സ് ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹിയർ ഈസ് ഐ ഡി, ഹിയർ ഈസ് ആൾസോ ഐ ഡി. ഐ ഡി എന്നുള്ള ടോക്കൺ ആണല്ലോ, ടെർമിനലാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, മാച്ചിങ്. അപ്പോൾ മാച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പോയിൻ്ററിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നൗ മാച്ച്ഡ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? പോയിൻ്റർ ഈസ് നൗ ഹിയർ. ഈ പ്ലസ്സിലോട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നടത്തിയല്ലേ. നമ്മൾ ആൾറെഡി എഫിന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അത് കറക്റ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് പകരം വേറൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെർമിനൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ടി ഡാഷിൻ്റെ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ടി ഡാഷിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ടി ഡാഷ് ഇതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? വി ഹാവ് ടി ഡാഷ് ഗീവ്സ് സ്റ്റാർ എഫ് ടി ഡാഷ്, അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. ടി ഡാഷ് ഗീവ്സ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പ്രൊഡക്ഷനുണ്ട്. രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ദിസ് വിൽ ബിക്കം സ്റ്റാർ എഫ് ടി ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടെർമിനൽ സിമ്പലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. വി റീച്ച്ഡ് ഇൻ എ ടെർമിനൽ സിമ്പൽ. ഇത് ആൾറെഡി മാച്ച്ഡ് ആണ്. ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. This is already matched, so I think we can use some other symbol. Okay, so this is already matched one.
Then now we are here, our pointer is here. Okay, now we will check for the whether this input string, the terminal within the input string and within the pass tree, they are matching. ഇവിടെ ടെർമിനൽ എത്തിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മാച്ചിങ് ആണോ നോക്കും. മാച്ചിങ് ആണോ? ഇവിടെ മാച്ചിങ് അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടി റീകൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈ ടി ഡാഷിന് നമുക്ക് വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാണ് ആദ്യം എടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ബാക്ക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് കൺസിഡർ ദി അതർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ടി ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റണം. So we have to consider this one. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, we have to consider t is equal to epsilon, that is epsilon. എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ദെയർ എന്നുള്ളതാണ്, അത് എം ടി ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ തീർന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നോഡ് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഓർഡർ ഡെറിവേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രീ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ വരുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് നോഡ്, റൈറ്റ് നോഡ്, ദെൻ റൂട്ട്, അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിഹൗ, സോ ദിസ് if you are considering E dash, what is the which are the derivations or which are the productions? So one is plus t E dash, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ്, പ്ലസ് ടി ഇ ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓക്കെ, വി റീച്ച്ഡ് ഇൻ എ ടെർമിനൽ സിമ്പൽ അല്ലേ, ഇവിടെ ടെർമിനൽ സിമ്പൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനുള്ള കറണ്ട് സിമ്പൽ, അതിപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതും ഇവിടുത്തെ ഈ ടെർമിനൽ സിമ്പലും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും. ഓക്കെ, മാച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഓക്കെ, അത് ഇതുവരെ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വി ഹാവ് ടു ഫോർവേഡ് ഓർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദിസ് പോയിൻ്റർ by one position, and this will be here, now point into here. Okay, now this is also matched. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തു, ഐ ഡി പ്ലസ് എന്ന് വരെയായി. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫോർ ടിയുടെ കേസിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, എഫ് ടി ഡാഷ്, ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്ഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വി ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് വൺ. ദിസ് ഈസ് എഫ് ടി ഡാഷ്, എഫ് ടി ഡാഷ്. ഓക്കെ, so in this case we reached in a pass tree like this. Then again we will apply the leftmost derivation. So for f we have to okay, f in the case നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്താണ് എടുക്കുന്നത്, this one expression ലെഫ്റ്റ് പാരാന്തസിസ് ഇതെടുത്തു, ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വി റീച്ച്ഡ് ഇൻ എ terminal symbol bracket, but there is no match, so we have to reconsider the other production for f. Okay, we have to reconsider for the other production of f. So we will take this one, f is equal to id. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കും, f is equal to id. Then this is also a terminal symbol, so we will check for the matching between them. So there is a match. Then the pointer within the input string will be forwarded by one position or incremented by one position to reach here. That means up to this one there is a matching. അതുവരെയുള്ളതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഇതും എന്ത് ചെയ്തു,
there is a match. Okay, ID, sorry, match up to this one. So ID plus ID, that is okay. Then we will consider for the derivation of t dash, because leftmost derivation, that is t dash is equal to star f t dash. First we have to consider that one, t dash is equal to star f t dash. So we will consider star f t dash, star f t dash. But this is a terminal symbol, so we will check for the matching star and star. Okay, there is a match between these two. So this pointer will increment by one position to point to the next input symbol, and there is a match between these two, so you can say that okay, there is a match. So ID plus ID star. Now we need to consider the derivation for f. So f, what is the f is equal to, we will have two productions. So f, sorry, f is equal to this one, e, this one, and this resulted in a terminal symbol left bracket. We will consider the leftmost one. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്നുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എടുക്കുന്നത്, or leftmost derivation. So this terminal symbol and this terminal symbol, there is no match, so we have to backtrack and consider the other one. So we have to consider the other production for f, that is f is equal to id, f is equal to id, in this case this also reached in a terminal symbol, and there is a match between these two, input string and this terminal symbol present within the parse tree. So this will move into next. Assume that we have an end marker within the input end marker. Here there is an end marker dollar എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻഡ് മാർക്കർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേസിലൊക്കെ ഒരു എൻഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, എനി ഹൗ sorry, now this pointer will move into this one end. That statement is over, and here this is also identified or recognized. Okay, so now id plus id star id. Then what about this non-terminal t dash? In the case of t dash, similarly we can go for the production. We have star f t dash. First we will try with star f t dash. Okay, star f t dash, but this star and end marker, there is no match between these two, so we will consider the other one.
that is t dash is equal to epsilon, so epsilon nothing there. Then similarly in the case of e dash is equal to, first we will go for plus t e dash. In this case also there is plus is the non-terminal, that has no match, so we will consider the other one. There is a backtracking and we will consider the other one, that is equal to e dash is equal to epsilon. Sorry, there is no dash, epsilon. So this is the parse tree corresponding to this input string. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാഴ്സ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ്. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പാസ്, ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഈസ് പാസ്ഡ് ബൈ അവർ പാസർ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സിൻടാക്സ് എറർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ എൻഡിലെത്താൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. ആൻഡ് വിൽ കോൾ ദിസ് ആസ് എ പാഴ്സ് ട്രീ or syntax tree. Okay, so this is about simple top down parsing, and we will call this parsing method as recursive descent parsing. We will call the parsing for the algorithm for this one is simply we will call recursive descent parsing. Parsing method. So this in this case this involves backtracking, and we can have a modified version of recursive descent parsing called predictive parsing. In that case there is no backtracking involved. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റിക്കർസീവ് ഡിസെൻറ്റ് പാസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അൽഗോരിതം പറയും, അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് പറയണം. ഈ പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to first discuss about two functions called first and follow. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് റിക്കർസീവ് ഡിസെൻറ്റ് പാസിങ്ങിൻ്റെ ജനറൽ അൽഗോരിതം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം ആയിട്ട് പറയും. പിന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വെർഷനാണ്, അതിനകത്ത് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, അതെന്താണെന്ന് പറയും. ആ പ്രഡിക്റ്റീവ് പാസിംഗ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനും ഫോളോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൾ.